vitisho. Kila Mkenya ako na haki ya kumchagua yule ambaye anamtaka. Ni kweli ama si kweli? Na kazi ya chief hapana kutuambia bahali tapiga kura, aende atengeneze mambo ya mpaka. Si ndio? Atuandikie barua ya kitambulisho. Kama bibi ya mtu ametoroka, tafuta bibi urudishie mwenyewe. Sio ndio kazi ya chief? Jotelogo odhi nyime kod golo ng'ur margi ewi meko mar apisas adek mag duol matayo yiere pacho kae chieng' tich abich e paw ndeke ma JKIA. Wale polisi ambao wanasumbua IEBC, DCI, Inspector General, Kenyans are still waiting for the report on the circumstances that led to the death of Musando, and we are waiting to know who are the people behind the murder of Musando. Kama mumeshindwa na kura, mumeshindwa kutafuta kura, mjue IEBC haipigi kura. Kazi ya IEBC ni kuhesabu kura. Na kama mnaona hamuna kura, muachane na maneno ya vitisho kwa IEBC. Kitagera tumeamua wawatane na IEBC. Omami Chebukati, tunakuambia usitishike, fanya kazi yako kikatiba and deliver a credible, verifiable, democratic, free and fair election kwa watu wa Kenya. Jalop jatend piny William Ruto osingo mar biro neno ni orit bungu ma Mau ka achiel gi miyo jodak ma gwenge mag bungu mag Kedong ratiro magi. Na wale watu tulikuwa tunazungumza mambo ya kule Mau, sasa wakubali tukuje tuzungumze mambo ya Kedong. Mbona wamenyamaza? Si walikuwa na mdomo mrefu mambo ya Mau? Sasa wakuje tuongee mambo ya Kedong. Wasianze kupiga kona kona. Naona magazeti na TV wakisema ya kwamba Narok County is a battleground. Narok County is not a battleground. Narok County is a stronghold of Chris Owino, Ramogi TV. Jochung' malaro kombe siasa kar od bura ma Kangundo chako keto winjruok kendo ndikore gi jopiny mondo gichop singo magichiwo e kinde magi campaign ka gidonje telo. Chenro ni motelne kod riwruok mar I Choose Life wacho ni mendi dhi konyo e nyayo dongruok e kar od burano kendo keto jotelo gotesre mondo gipar dongruok magiketo gi jopiny. Giwacho ni giloso kamiti makende mabende biro luwo jochung' madonje telo kendo tayogi e chopo singo magiketo ka giluwo ward ka ward. Tumekutana hapa na tumejicommit, tumesign ya kwamba nikichaguliwa kama mjumbe wa Kangundo nitatembea na wananchi wa Kangundo kutoka siku ya kwanza tukijadiliana ni maendeleo gani wanataka ifanyike, na tukifanya pia ndio tunaongea na wao watuelezee kama kazi imefanyika mzuri ama imeendelea vipi. Na hiyo tumesign na najicommit ya kwamba hiyo tutafanya. Letu tu ni kuuliza wote wanaohusika through the ICL, through the community leaders, ndio tuungane pamoja bila kusalitiana, tunajua tutafanya kazi vyema. This is the first of its kind in Kenya. This is the first sub-county for the residents to do that. And the goal is to ensure that we have a structured process of engaging the candidates once they're elected, so that we'll be meeting once a quarter for performance tracking and management, so that we meet, we examine the targets that were set, how are we doing, and how do we accelerate them. Jodolo makanisa kopere bade makitui kotenegi kod jabiskop makono Joseph Mongela ojiwo josiasa mondo neni weche gi ok kel pogruok e kind oganda e seche ma ji ikone ne dhi e yiero tarik 8 dwe manyien. Kanolose kar tiegruok mar Our Lady of Lords Mutomo kama ne time nyasi mar rwako kondo, Mongelo yango ni jotelo nigi ting' mar neno ni kwe obede piny owacho e seche ma gibedo gi rombegi mag siasa kama oganda makwar chokore. Bendo medo jiwo jopiny mondo kik luor yiero jotelo makare ni mano ratiro margi kaka jo Kenya. We thank God for the peace that we experience in our country so far and urge our leaders to continue their campaigns in a peaceful way, respecting each other, not to use abusive words, not to incite people into violence,
Well, let's live as brothers and sisters. But all voters, all Kenyans, let's get out in big numbers to exercise our right of choosing our good leaders. And the ones whom we get, let's also respect the wish of those who have elected. Whoever wins, let him or her be accepted by all to continue serving our country. Jotend pinje mantiere riwruok mar pinje Afrika ma ugwe nyotimo romo mar 21 e boma ma Arusha e piny Tanzania kotenegi kod jakoma EAC mano Uhuru Kenyatta. Jotelo go nosingo chopo kare chike matayo chenro mag ohala e kind pinje mag jokanyo. Chike go biro tayo chenro mag ohala kaachiel kod yore mag yalo buche motenore kod ohala. Bende jokanyo geno puodho dho Kiswahili kod Ufaransa mar bedo yore tugruok e kind pinjegi. Uhuru nochiwo kedene jakom manyien mari ruogno jatend piny Burundi Evariste Ndayishimiye. Waive the visa requirements for both their citizens in line with Article 10 of the East African Common Market Protocol. The two partner states committed to allow workers from each of their countries to accept employment within each other's territory. South Sudan and Uganda also waived visa requirements for their national. We remain on track in implementing the priorities we set out in the 6th East African Community Development Strategy. There are: 1, provision of custom service that facilitate legitimate trade and investment in the region. Slow pace of aligning national policies, laws, and regulations with the Common Market Protocol. This delays the integration process. Gikanyo bende mwadhi godo yweyo wa mokwongo e weche manyien mag ang'ich welo kikidhi mabor ahinya pod wayiko weche mabende timore gwenge mopogore pachoka mag somo kanyakla koda mago mag thieth gi weche mag tuke. Waduogo bang' kinde machuok. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Yes, sir. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondi yutie. Ijalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, dongu dwaro pi maler, thieth makare gi wuoth mayom e apaya mabeyo. Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare, yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga Eten County mondo wachop geno wa mar dongruok. Judith Omondi, Kani Nairobi, ma Ramogi TV.
Machiegni kendo kawadhi nyime eni ji ariyo wito ngimagi masira e Karolalo manyachido mantiere apaya matudo Bondo kod Kisumu. Joneno wacho ni masira no timore bang' matatu bayoyo kendo ng'ielore nyading'eny kaluwore gi muoch mar tielo. Jowuoth mamoko oringo osiptal ma Kombewa e kar chung' od bura mano Maseme. Obila e boma ma Kisumu odino ne achicha moko abicha mane tipo ma CCTV omako kagituro kendo gikwalo duka moro mano mar uso simbe e Kisumu West Sub County kama bende ne gikwalo mwandu wa kwan giromo siling 500,000. E tipo no ma bende Ramogi TV oneno achijego noturo duka no tarik 7 dwe ni saa 8 otieno magifualo mwandu mathoth gi noting'o simbe manyien miuso. Jatendo obila ma Kisumu Central Anthony Maina wacho ni negitimo apedha mapek bang' maunduno kendo giko juma ni achijego nomaki e Manyata kod Kondele kendo sani odinegi tesendo obila makogony kanondo dhi nyime kapok ochwalgi e doho. Achijego yang kaka Dennis Odhiambo, Hilary Odero mong'ere ni Konza, Eugene Okelo, Alex Amena mong'ere kaka Spanaboy kod Hussein Hassan ka obila wacho ni gin kweth mag jonjore mosebedo karocha arita kwe e alwora ma Kisumu. Bang' kanye wamenyo wach nyathi moro manyocha orodhi e skund primar manyamnini ya jatend migawo mar somo Ngire George Magoha koro jiwo duonde e wachno kosingo ni japuonj moyudo kod kethno ibiro kawne okang' mager mar chik. Simfros Okinda nigi ler mathoth. Nyathino go adier madende nyathini king'iyo kata tok nyathi okuot. Yuak japuonjre kod janyuolne gikone ochopo e it jatend migawo mar somo Ngire George Magoha ma okwedo chweto mar japuonjre no. It is savage to cane a child like you are caning an animal. It is totally against the law to apply any stick on a child as the law currently stands. Magoha owacho ni gibiro kawne japuonjno okang' mager mar chik. Nothing stops us from ensuring that that teacher goes to face the full force of the law as the Teacher Service Commission is doing whatever it does. Kanda yane wuotho e mbui mane nyiso japuonjre no mar Nyamninia Primar kane yuaka osiema dhola mane owacho ni oyudo bang' ka japuonjgi nochwade kuom rem chopo maksi 400. Kaluwore kod OCPD Mayala Charles Chacha, jopuonj ariyo mitudo kod chwado nyathino nyose maki kirito tergi e doho chieng' wuok tich juma manyien. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kapod wantiere mani weche mag somo eni sirkal ma Jubilee biro chwalo chenro mar gero klese mag CBC nyaka chop kinde ma Jo-Kenya yudo jatend piny manyien tok yiero ma higani. Mae singo ma jatend migawo mar somo George Magoha ochiwo kaluwore gi yiero kaka yiero okayo machiegni. Magoha wacho ni piny owacho osegolo omenda maromo bilion 19 mar siro somo e skunde mar sirkal mag primary kod sekondar. Bendo puoyo jopuonje ma bendo oseyiene jopuonjre dhi nyime kod somo kata kapok gitieko chulo fees. Ngire Magoha oyango ni ginie ng'wech mar neno ni klese 3,500 monego oiki ne chenro mar junior secondary otieki e thuolo mar dwe achiel modong'. Noloso skund sekondar ma Wagwer mayudore county ma Siaya. First of all, I want to commend the vast majority of Kenyan teachers who are excellent in doing their work, both in the boarding schools and day schools. In boarding schools in particular, I want to be grateful to the majority of principals who have retained our children in school as we struggle. The struggle we have here in Kenya is not national, it is global. And therefore, we are grateful for the fact that they have not sent children who should not go back home to go home. There is a growing tendency of a small number of teachers sending children out of school in day schools to go and get money for either motivation or food. This is criminal. If we catch you sending a child home to go and collect money for food,
or motivation, then you are on your own. And I think how you can actually activate your systems and start dealing with them. Katobedo ni klese mag CBC medo gerore e pacho kae. Skun primar magashoka e karchung odbura magatundu South e county ma Kiambu ni girem malach. Klese barore kaburu chando jopuonjre e kinde mag somo. Kaka Simfros Okinda lero, luoro ni tiere ni choche moko e skundno kidek luar. Gashoka primar manitiere e karchung odbura magatundu South. Jopuonjre chukore kod somo kagigeno kalo penj. Kata kamano luasi mar somo rach, luala okwako sikundni. Korot mag kilese moko barore. Dirise nigi fuok ka ng'enygi ok lorre kata. Mae miyo koyo kod koth monjo jopuonjre e kinde magitemo keto maino e sombgi. Buru makwar luwo jopuonjre nyaka i kilesegi nikech nyaka dierot obarore. Moses Thithai, ma en achiel kuom jokanyo mag board mar skundno, wacho ni Gashoka Primar pok ogundhi nyaka ne gere higni 50 mokalo. And this is one of the oldest schools in this area, ambayo ilianzia 1940 something. So mijengo ni ile ile tu, madarasa ni yale yale tu. Unapata hata upungufu wa viti, desks za watoto wanakaa waine. Tumeandika proposals kwa county, kwa CDF mara 2, na unapata kwamba baada ya kufuatia unasikia hiyo faili yetu ilipotea. Kata obedo ni chenro mar gero kendo bero kilese mag CBC dhi nyime, kony makamano poko chope skundni manitiere machiegni kod dala gi jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Pale kwa mlango kwa gate unapata kuna secondary imetengenezwa, kuna kanisa iko hapo imetengenezwa, na kumewekwa rami hapo kwa barabara. Lakini unapoingia hapa shuleni ndani ndio unashindwa uko sehemu gani ya Kenya, kwa sababu drainage ya hapa ni mbaya sana. Watoto wanapatwa na maji kwa darasa. Madarasa yenyewe yameharibika yote. Gimalich en nyaka choche skundno dhi kalwar. Gino machuno moko kuom jopuonjre ketho saa ka girito donjo e chochego. Luoro nitie ni moko kuom choche nyalo lwar. Rach mar sikundno noywayo chuny nyadendi Grace Wambui makoro gero choche manyien e skundno. Mwito wangu tu ni kufanya kazi ambayo inaonekana kazi njema na si tu kwa ajili ya siasa. Jonyuol nyiso mor margi e wi choche manyien go. Ungekuja huku ungetamani hata wewe mwenyewe kuiangalia, manake kulikuwa kumetapakaa maji ndani ya hizo choo, shimo zilikuwa kubwa, na sasa hata pia wazazi pia wameona tofauti, na pia watoto pia wataona tofauti na watafurahia, wamefurahia. Kanyo koro geno resruok ne kilese machalgi podrach. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kawawe weche mag somo, wadonje weche mag thieth kuma riwruok mar lakteche KMPDU obwogo ni gibiro dhi ng'anyo ka tend kaunti za uchielo medo leo kod osara mag lakteche. Jagoro maduong' mar KMPDU Davji Bimji olero ni lakteche ok bidhi tich e kauntis ma Murang'a, Kisii, Embu, Meru, Garissa kod Taita Taveta nikech osara maleo kinde ka kinde. Bende riwruogno oseyo governors kuom chwalo omenda maromo bilion 2.3 ne governors maweya pis tok yiero ma higani. Counties dakteche gi jotich ma counties mshahara kachopo wik manyien kigipani gibedo gi dakteche. Koro miyo gi warning mar ndalo 7. Kachopo wik manyien tich abich to gionge tich ni mar ok gidwa ni gigom, to ni mar counties yudo pesa gi to gidagi chulo jotije gi. Jogi ok nyal, dakteche gi ok nyal fuel geche, dakteche gi ok nyal nyiewo chiemo. Koro gibedo ma jotuo kaponi mshahara gi ok ochul. Wan gi dakteche madhi 7,000 mosetieko somo motiegore monego bed ni konyo jopiny. To jogi opoko ndiki. Koro ngeni governors mage mondo ndiko ji, kata governors mage mande ndiko ji. Sani modo simo wang governors okra wang jomano setiyo higni 10 to pod wano migi bilion 2 mar ritruok mar tuo. Yet ne gine mane gitiyo osiptende no gindiko jotich. Kedo kod tuo kansa e kaunti ma Migori koro yudo jolo bang' kanyo yaw kar thieth ma otisi kaka Dr. Aida Odinga Cancer Center e hospital ma Sori Lakeside ma idore e sub-county ma Nyatike. Kar thieth mar kansa ni noyaw kod mama Aida Odinga ka jokanyo mag thieth kansa jiwo oganda mondo dhi e pim kendo riere ter kod thieth. Jojuma miyowa mathoth. Tuo mar kansa pod medo kelo midhiero ne oganda mathoth
Kabende lipot mawuok e migawo mathithi kaunti ma Migori yango ni kwan jogo eko mabende kod tuoni e kaunti ni koro osebedo ka medore. Jogo moseyud kod tuoni mar kansa e kaunti ni ma Migori kaachiel kod alwora mare kuom kinde malach osebedo ka yudo midhiero mopogore opogore e seche ma gimanyo thieth ma oting'o nok mar osiptende, nengo mamalo mar thiedho kansa kaachiel kod mamoko. Gieki kaluwore gi challenge ma jo kansa neno, jomoko bede mier ma ok nyal yudo thieth nikech gionge godo. Wadwaro ni mondo ka sirikal ne nyalo konyo jomodak gi kansa nikech gin weak, ok ginyalo tich moro amora. Gimany kaka dang' gichulnwa NIF, ka ochulnwa NIF sani cover thieth te nyalo konyowa. Kata kamano, geno koro nitiere ni jogo mantie kod tuoni mar kansa kod yudo fuong'ruok kawe kod yawo kar thiethno mar kansa ma ong'ere kaka Laktar Ida Odinga mar osiptalno ma Sori Lakeside. An ok ang'e kamoro kendo e Nyanza ka mantie gimiluongo ni Cancer Center. Ok ang'eyo be pok awinjo. En achiel kende ma dokta Okeyo okelo kani. Omiyo kapono ukia en gima duong'. Aeto kosekele to kendo chaka ni Dr. Ida Odinga Cancer Center Sori. E kind twak mare e seche moro ikono yawa yanga kar thieth ni mar kansa, Mikayo Odinga ne owach ni ber ka piny owacho koro jiwo kenge mar kedo kod tuoni mar kansa. Tuo mar kansa onyoro ji nikech kako biro ok wang'eyo exactly kako biro, to en tuo maonge discrimination, tiende no ok opogo. Omako nyithindo, omako jomadongo, omako mon, korka mon to entie cervix cancer to kod breast cancer. Kaluwore kod jolony, tuoni mar kansa koro pod medo hinyo oganda nikech pok oketi okenge makare mar kedo kod tuoni, kabende kata mano oganda giwegi koro pok wuok oko mar ng'eyo chalgi ka otende kod tuoni. Kaka jopiny wasetemo kaka jothieth, to wan gi chandruok, pod wan gi bugni kata gi fuok ka gi kacha mamiyo ok wanyal dino fuok mar kansa ni maber. Thieth mar kansa nitie gik mang'eny monego tim. Mokwongo, kansa kofweny kapok obedo maduong', kapok olandore, thiedhe yot nikech en kamoro achiel. Thoth jowa madhi e thieth mar kansa gibiro ka kansa osewuok kama no chakore to landore kama chielo. Jolony wacho ni bende ber ka osiptende duto bedo kod jolony ma bende nyalo fwenyo tuono mar kansa chon mondo koro thiedhe obed mayot. Pek maduong' en ni ji biro manyo thieth ka tuo osedhi kabisa. To ka ji dine bichon ni koro wadhi e go kura. Kik go kura ne ng'ama pok ong'isi ni county budget ne mar thieth kata geng'o tuo en proportion, en percentage mane kaluwore gi budget mamoko. Jokwa manitie matiye moko kuom gi pok odhi mondo kaw tiegruok kaka ginyalo fwenyo kansa ni piyo. Koro samoro jatuo biro iri, ini thiedhe athiedha, samoro ithiedho kore na honda, to kar samoro kansa ni nosemako thunde modhi momako katang'o, momako katobo. Jolony wacho ni thiedho tuoni mar kansa koro ok yot. Kabende gima oganda koro nyalo timo en ng'e chal mar gima chon, kabende machiel kumergo ma inyalo geng'o tuoni e yono makare. Juma, Ramogi TV, Migori. Waweyo weche mag siasa matin ka wadoke paw siasa kuma ogai ma Azimio Raila Odinga gi jalupne Martha Karua kodoke gwenge mag masawa mar piny Kenya mar Serombolo motelo ne yiero maduong' madwe manyien. Gavana ma Murang'a norwako kweth mar Azimio ka gisingo ne jodak ma masawa ngima maber e sirikanno. Eric Owenga ni kod ler mathuoth kowuok e kaunti ma Murang'a. Ka odong' mana ndalo 16 kende to jo-Kenya dhi e yiero maduong'. Odinga notelo ne lange tero kisera mar ombulu e gwenge masawa kuma ne gichako gi kaunti ma Murang'a, Nats. Limbe mane obiro mana ndalo 3 tok ogai mar duond bura mar Usawa Mwangi wa Iria loko pache kendo siro lwedo Odinga. Sasa Azimio la Murang'a ya kwamba sasa Usawa kwa wote party inaingia ndani ya Azimio la Umoja One Kenya. Sawa, tutatembea pamoja Murang'a yote. Nataka kuambia Wairia sasa vile ameingia kwa timu, tuingie mashinani. Siku sasa ni 16, tuende door to door. Wakikataa kufungua tunapitia kwa dirisha.
tubambeleze hawa watu. Odinga Karua kinde nono lombo jopiny mondo obi ochung' kodgi mar loko Kenya kaka dwarore. Hii pesa inatakana itumike kwa madhumuni yako. Ijenge barabara mizuri, iweke lami, shule ijenge pale na mwalimu wako pale na alipe mshahara. Vile vile hospitali ijenge pale, daktari na nasi huko na dawa iko huko ndani yake. Sio upande mwingine maji iletwe kwako, stima iletwe na kadhalika. Haya yote yafanyiki vizuri kwa sababu mingi ya pesa hiyo inaenda kwa mfuko ya watu binafsi. Tutaziba hizo mianya zote. Hiyo itakuwa ni kazi ya Martha hapa, kupigana na hao wafisadi. Ile timu itapambana na ufisadi, kulinda mali ya Wakenya na kulinda haki zenu, ndio timu itampatia ahadi ya kutimika. Nemuranyita adwaito. Mokwongo Karua gi Odinga no bago kisera margi ya lora mopogore ka Karua ne ochako twag oganda ya lora makenol to Odinga to no kwongo kangema ai bang'e ne girado lap mamumbi e kar chung' odoro makiharu. Kupande kilimo, wakulima wa kahawa, wakulima wa majani chai watapata bei sawa sawa kwa yale mazao yao. Yale reforms ya Bwana Munya yataendelea. Bwana Munya atazidi kufanya kazi yake sawa sawa. Tumelewana vizuri. Tuweke mpango wa wakulima maskini ambao hawana namna, mpango wa one home one cow ambao unaangazia poor families. Ukiniona hapo ujione. Haki zetu kama Mlima Kenya zimelindwa. Haki za Wakenya wote zimelindwa sababu hakuna upaguzi. Kweth marazmiyo maoki masamar Kenya kotel ni kod jarubura machon magatanga Peter Kenneth no ji oganda mnuchungo Odinga nyaka edebe. Kiona Raila Amolo Odinga hapa, mjue mnaona rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Na msiogope kusimama na Raila. Raila ndiye ana kura mingi zaidi kushinda Ruto. Nataka kuuliza vijana, tarehe 9 mwezi wa 8 mtasimama na nani? Raila Amolo Odinga. Tarehe 9 mwezi wa 8 rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya atakuwa ni Raila Amolo. Tumeenda Kenya mzima na mzee Raila Amolo Odinga. Kenya is ripe for Raila Amolo Odinga. Muzoee sauti yake, muzoee uso yake. Huyu ndio next president of the Republic of Kenya. Guza. Kaka yorte kisara mage e gwenge ma Mount Kenya, Odinga oriedo campaigns mage e gwenge gi ka kiny. Odinga bro limo county ma Tharaka Nithi, Embu, Laikipia gi Nyandarua. Eric Owenga, Ramogi TV, Kiharu, Murang'a County. Erokamano ahinya Eric Owenga kuom lipot na mawuok Murang'a County. Kendo koro wadok e weche mag thieth kuma piny owacho ma county ma Siaya kotudore kod riwruok mar thieth mag tuoche ma ok landre e kind ji. Koro chako chenro mar jiwo pimo kod thiedho tuoche. Chenro no mibiro tim kuom higa achiel midendo ni Moyo Afya. En mar goyo picha mar adundo kod tuoche mamoko ma bende ibiro tim e ute thieth ma Simenya, Gobei, Malang'a, Ong'ielo kod Sifuyo. Professor Gerald Yonga mane wuoyo e nyasi mar chako chenro ni nowacho ni pimo tuoche mag adundo biro konyo e reso ngima ji mathoth komedo ni tuoche makamage biro bedo achiel kuom tuoche makelo thoe mathoth kachopo higa no ero mar 2030. The main objective of this project is to address the emerging cases. There has been an emerging trend of non-communicable diseases. Non-communicable diseases refers to those diseases that are not transmitted from one patient to another. Major categories of these diseases are cardiovascular diseases, cancer, hypertension, diabetes, among others. And NCDs themselves currently contribute about 35% of the mortality in this country and more than 50% of the morbidity. And the sad part of it that it is rising at the fastest rate in this part of the world. And it is sort of like estimated or projected
that by the year 2030, NCDs, if we don't implement good control programs, NCDs will take over and become the #1 killer in this country. We profusely thank our professor Yonga, who has come as the principal investigator, who has come with a model to help to screen out these cases so that we can then deal with them. Thank you very much. I just wanted to demonstrate to you this new innovation. We are used to ultrasound machines being very big devices that you walk around on a cart, but all that has been, through innovation, has all been reduced to this device. And this is what we want to introduce. And by using this transducer here, we're able to get the images from the ultrasound and display them on a tablet. And we're hoping through this innovation, such technology can be available even in your health center. Derep lori moro ne oyudo hinyruok marach tok lori mane oriembo lwar e bugo mar kunyo kidi. Lori no mabende noting'o kite nochodo brek mare kendo ridore molwar e bugo no e gwenge ma Kwa V mayudore e kaunti ma Kirinyaga. Jodak makono kwayo piny owacho ma kaunti no mondo los apaya no kendo oketa genga e bath apaya kaluwore kod masira mang'eny matimore kanyo. Derep lori no medo yudo thieth e osiptal ma Sagana sub county. Hii gari ilikuwa inatokea na material, ilikuwa inaelekea mahali ilikuwa imeitishwa material. Sasa kufika hapa kwa mlima, juu hii mlima ni kubwa sana na ikashindwa na kufika mwisho. Sasa ikarudi nyuma mpaka ikaanguka na dereva akaumia sana. Watu wanafanya siasa, wanakuja hapa wanasema watatutengenezea. Wengine wanasema akipita ndio watatengeneza. Sasa hatujui tutatengenezewa lini. Sisi Kwa V hatuna barabara. Ndio tunataka maana serikali igirie kati itutengenezee barabara. Magro were madonje weche njore omako wang' riwruoge mopogore opogore ka jotendgi owito oko paro ni din ema miyo kwan ni medore ma omiyo piny owacho tudre kod riwruoge din mopogore twak ewi timno ahinya e kaunti za par mayudore imbo mar Kenya kod Nyanza. Riwruoge gi owacho ni gipuonjo rowere mondo kik donje weche njore kendo kwayo mondo non gik mamoko mabende ywayo gi e njore mopogore kod din. Huku kwetu hapa Mumias tumekuwa na visa hapo awali ya vijana ambao wanakuwa recruited into Al-Shabaab, na ndipo sababu wakaonelea ya kwamba tuwe na kikao ya viongozi wa kidini kwa washa wa siku moja ya kuhamasishwa ili nayo wawe chombo muhimu ambapo watakuwa wakiangazia wananchi na watahamasisha umma hasa vijana ili wajitoe kwa jambo kama hilo. Jamii waweze kujua ni mambo gani ambao wanafaa kuangalia katika watoto wetu, kuona signs na kuweza kuangazia pia hiyo communication na authorities, ndio tuweze kufanya mambo ambayo itatutoa kwa zile push and pull factors. We at the county level, we are building the capacity and creating awareness of various stakeholders, while SAMI is doing the grassroots. So it's a three-pronged approach. You've mentioned about Nyumba Kumi. Indeed, Nyumba Kumi is one of the grassroots strategies. We've done it in Kisumu County, and we'll do it in Kakamega as the same, because we trained all the assistant chiefs, the chiefs, and the ward admin. Those are the guys on the ground.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. We will get money for Kenyans back. David Mwaure, Mar Agano Party. Tuko tayari tarehe 9 mwezi wa 8. William Samuel Ruto, Mar Kenya Kwanza Alliance. Mungu tayari kutembea na sisi. Raila Amolo Odinga, Mar Azimio la Umoja One Kenya Party. We have wealth in our country. Kod Professor George Lushiri Wajakoya, Mar Roots Party. The Presidential Debate 2022. Tarik Prario Gauchel Dueni, Chakre Sapar Nyakasangwenu Tieno. Modh pi ma ok tin ne glese aboro pile ka pile. Ka dendi ni kod pi moromo, pien dendi biro pichni. Be injal molap dogenda onelaro komora mora siasa to dwala ndosira mari e yo makare enengo moyweyo. Ornwa email e ramogis@rollmedia.co.ke kata yo atol ne Moses e namba mar 07-2-432 kata ne Nicodemus e namba mar 07-2-8-9-895. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ni urithi tunaoachia wajukuu wetu. Nyumbani ni upendo na usambazaji wa upendo. Nyumbani ni furaha, umoja na kufurahikiana. Nyumbani ni usalama. Nyumbani ni kazini. Na kazini ni nyumbani. Nyumbani kiu inamalizwa. Na kusaidiana kwa lolote lile. Inadhamini mafanikio yetu. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Chiegni kawayudo weche mag tuke kweth mar ariyo mati mar Kenya madhie tuke ma Commonwealth osemole boma ma Birmingham e piny Ingereza odhiambo makawuono kagikore ne laro simbo mar piny ngima. Tuke go dhi chakore tarik 28 dweni. Bang' chopo jong'wech kumari Taki kod Ferdinand Omanyala nyoro, kweth mar tim mar hockey kod joadhong' gi tim mar triathlon nodonjo maber kawuono ni. Pinje mathoth donjo kochakore kawuono to moloyo bang' jong'wech mathoth piem e tuke mag laro simbo mar piny ngima e boma ma Oregon e piny Amerika. Kenya dhi bedo kod kit tuke 18 mopogore opogore. Safari ndefu, hizo hours ni mob sana, but nashukuru tumefika tukiwa wazima. Sana tushafanya kila kitu, sasa tushaklimatize sasa tutakuwa poa. Nilisema mimi na imani nimedani mpaka nikamnao.
kitu ya maana ile kufika salama, na hata itaendaje, kwa maana ni hiyo uzima ufike salama, na inaenda destination hapa, sio? Usafika sasa, tuko tayari kwa kazi ile ndio kuna job yetu. Sasa tunangoja hiyo kazi inatuleta hapa, ifanye hiyo tarehe 28 na tunajua mbele sawa. Wakoyonege hawi maber. Team maradhula mar jok mamine ma Zambia mongere kaka Copa Ladies nyoro yudo midila mar bronze tuke mag Africa Women Cup of Nations madhi nyime Morocco. Team no ne oloyo nyi Nigeria mongere kaka Super Falcons gola 1-0. Everin Katongo nyogweyo pira oko mar tiela par kod aboro manyo dhiogo chuma kaito ogudo jagol ma Nigeria modonje net e dakika mar 29. Motelo ne tugoni Super Falcons emane nigi okombe no ka the Copa Ladies to ne poko chopo kata mane nus final mora nyaka nene. Tembo gets into the box and Zambia again having the ball to elude everybody. They will have to go in for the strike off the pass and it comes back and it's in. Would you believe this? Katongo gets the goal there for the Zambians out of nothing, out of nowhere. This strike gets the ball to hit the back of the net. Wow!